পূর্ব লন্ডনের রমফোর্ড এলাকায় বিভিন্ন কমিউনিটির মানুষের পাশাপাশি কয়েক হাজার বাংলাদেশি পরিবারও বসবাস করে। এই এলাকার হাসপাতাল কুইন্স হসপিটাল। 10 জানুয়ারি মঙ্গলবার হসপিটালের ইমার্জেন্সি বিভাগের করিডোরের দৃশ্য এটি। ওয়ার্ডে জায়গা নেই, তাই রোগীদের করিডোরেই রাখা হয়েছে। এই হাসপাতালে এখন অস্বাভাবিক পরিস্থিতি স্বাভাবিকে পরিণত হয়েছে। করিডোরে রোগীদের সেবা দেওয়ার বিষয়টি এখানে এতটাই নিয়মিত হয়ে গেছে যে কিছু নার্সকে ডাকাই হয় করিডোর নার্স হিসেবে। I think the first thing out of our mouths most of the time is just sorry, that we understand how frustrating it is, especially to the family members as well that are sitting next to them in the corridor. It's really not nice, and some of them have been here over 24 hours. If we was in their shoes, then we'd be really upset as well. Put your best smile on. And how frustrating is that for you as a nurse who's coming to deliver care? Extremely. We don't train to give care in corridors. You know, it's not nice. We like to look after them as if they're our family, and we can't do that if we're doing it in a corridor. In the corridor? Yeah. Well, I don't know, it's not very nice, is it, for people? But there you are, if they ain't, what can they do? 10 জানুয়ারি বিবিসির প্রতিবেদক যখন কুইন্স হসপিটালের ইমার্জেন্সি বিভাগের করিডোরে ছিলেন, তখন প্রায় 20 জন রোগীকে সেখানে সেবা দেওয়া হচ্ছিল। আরও রোগী তখনও আসছিল। How does it feel when you look behind you? It's quite challenging arriving here every day and seeing patients outside my office. It's very demoralizing. It's not what I expected to work in when I started out in emergency medicine. We try to do our best for our patients in the corridors, but I don't think it's right, to be honest. I think it's not what I would like to see for my own family, to see them in a corridor and be treated and people walking past. We try to make it as private and as dignified as possible, but it's still not what it's supposed to be. ইমার্জেন্সি বিভাগের ওয়ার্ড রোগীতে পূর্ণ। এখান থেকে মেইন হসপিটালের ওয়ার্ডে স্থানান্তরিত হওয়ার অপেক্ষায় আছেন তারা। 8 ঘন্টা ধরে অন্য ওয়ার্ডে স্থানান্তরের অপেক্ষায় ছিলেন ওয়েন্ডি, ডেভিড এবং তাদের ছেলে ব্যান। We've moved from the corridor, so we're now here. We've just got here. And then we need the doctor to come and decide what's happening from here. It's been a bit hectic, but like I was going to say, under the circumstances, we ain't got no complaints at all. Yeah, it is tough all round, but yeah, I can't praise them enough, be honest with you. Difficult times, really difficult. Just the long waits in the corridor, and it's a heavy load. It's a heavy load. Difficulties with staffing. It's just sad. It's really sad to see us in this crisis that we're in. দেশের অন্যান্য হাসপাতালের মতো এই হাসপাতালও সুস্থ রোগীদের ডিসচার্জ করতে পারছে না। এই হাসপাতালে 120টি বেড ডিসচার্জ হওয়ার মতো রোগীদের দখলে, অর্থাৎ প্রতিদিন 120 জন রোগী নিতে পারছে না এই হাসপাতাল। So we've got a really big focus at the minute on understanding what's causing those delays. Some of that's down to us getting our processes quicker. Everyone's got a story about being ready to go home and having to wait all day until they get their drugs. We need to fix that stuff ourselves. But we also need to understand, why can't home care agencies get the staff to provide those packages of care? What can we do to fill more of the empty care home beds that can't be staffed in the area around the hospital? And what can we do working with primary care so that some people don't even need to come here in the first place? মহামারীর 2 বছর পর হাসপাতালের ওপর এমন চাপ সৃষ্টি হবে, এখানকার স্বাস্থ্যকর্মীরা এমন আশা করেননি। I feel at a loss about what to do and how to make it better. Part of my role is trying to make things better for staff and for patients, and I can't see anything that I can do. Obviously, it's very, very difficult to see patients and their relatives in this situation, and trying to provide care in those corridors and just waiting in the emergency department for such a long time. But also for the staff who I see coming in and working so hard and so tirelessly in just what are crazy situations. And I'm just not quite sure how I can do anything to make it better for them. তবে যত চাপে সৃষ্টি হোক না কেন, টিম ওয়ার্কের মাধ্যমেই পরিস্থিতি মোকাবেলা করে যাচ্ছেন এই হাসপাতালের কর্মীরা।